Very warm welcome to our panelists, the moderator, and the audience. One of the objectives for us as CSCCC is to raise awareness about climate change and increase the bandwidth of the climate advocacy. We do this by using a variety of platforms, but one of the key domains for achieving this objective is through the media. I think by now all these stakeholders recognize the importance of climate change. Hang on. Uh, but somehow, I think the coverage that it should receive is not proportionate to the threat that it poses to the planet and to all of humanity. I personally acknowledge that after the Paris Agreement since 2015, the coverage on climate change has increased considerably, but still it's not proportionate to the importance that the subject has, the subject of global warming and climate change. What are the reasons for this? Today we have a group of very eminent panelists with us. All of them are very experienced people. It's my privilege that I personally know all of them as well as the moderator. So it would be very interesting for us to hear their views and find out from them what are the constraints and challenges. Why is it that climate coverage is not centerpiece in the climate discourse? Is this a demand supply question? Is the language on climate change too technical? Or what are some of the other reasons for which it does not get the space in the media that it deserves? So we're looking forward to hearing your views as well as getting recommendations from you to see what role can civil society play in supporting climate journalism so that more people are part of the climate constituency in the real sense of the word and not just limited to webinars and seminars and conference and researchers. We have Afia Salam with us today, who has kindly consented to moderate this panel. Afia is a master's in geography and a career journalist. She has 4 decades of experience of print, electronic, and web journalism. She is a lead FNF's International Academy of Leadership and Australia Awards Fellow, member of the IUCN Commission on Education and Communications, and Commission on Economic and Social Policy. She is also a member of the National Coordinating Body for Marine Protected Areas. Afia works as a development practitioner, and she has been highlighting issues related to environment and climate change through her writings and advocacy, through seminars and moderating panels like ours today. So I'll hand over to you, Afia, to take this conversation forward. And I very much look forward to hearing the views of our esteemed journalists to educate us a little more about the challenges that they face and how and what can we do as civil society to assist and support climate journalism. Thank you, Afia. Over to you. Thank you. Thank you very much, Aisha and CSCCC for honoring me by asking me to do this moderation. And not just you, but I have also had the honor of knowing all the panelists as well as traveling with them on in search of climate stories. And I'm aware of their work, and I'm in actually in awe of the kind of excellent journalistic outputs that they have been giving. I would like to first introduce them, and I think it's very important that you've got this panel because they cover a broad range of the media as well as the geographical breadth of the location from where they have been reporting. Although they've been traveling across the country, and they have a lot of experience under them. So I would like to introduce our panelists, and it's such an impressive introduction of each and every one of them. Apologies if I cut short some of it because it's. I mean, they would require a seminar about themselves as well. I think they deserve one. So Shahzada Irfan, he works for the News on Sunday of the News Group in Lahore, and he has he's an award-winning journalist. All of them are, by the way, each and every one of them are award-winning journalists. He's been a Daniel Pearl Fellow. He has won the Developing Asia Award, Stanford from the Stanford University. He's a Fellow of Innovation in Journalism, and declared the so let me see, international from the AC Mod
So there, he has been associated with Isimode. He's been awarded for his work by them. He's been associated with Wall Street Journal. He's been a correspondent with IPS Feature News. He's worked. He's contributed to National Geographic and the Public Broadcasting Service of USA. And he's also a very well-traveled journalist. Raina Said Khan is again, and I want to repeat it, that she's also an award-winning journalist. She also has an academic background in environment, so I mean it's a very good combination of journalism as well as environment. Her degree was in environment and development from the London School of Oriental and African Studies. She's a Chevening scholar. She has received international awards like the Earth Journalism Award in Copenhagen. And by the way, although it is relevant that you mentioned that after Paris, we've seen a spike in journalism outputs, but so there was this peak that was there at the time of Copenhagen, and then somehow there was a drop because that proved to be sort of a disappointment for people, and people lost focus. But I'm glad that after Paris, as you mentioned, we've again gone back. uh, Raina also has under her belt the experience of being at many COPs. So she has reported from the negotiations for Pakistani publications, which is something very important because very few journalists, and we will be taking that up in our conversation, get the opportunity or use that opportunity to see what negotiations are actually about, because climate change is also about more about negotiations and how we are going to deal with the outfall of it. Shabina Faraz, also my travel colleague and fellow journalist from Karachi. She is a freelance feature writer. She also has formed an organization specifically for promoting media, which is called Green Media Initiatives, through which she's also been promoting, doing advocacy as well as hosting panel discussions to bring to the fore many climatic issues. She's has had the Green Media Award. She's the Environmental Award, an Agahi Award. So we've got a whole list of award winners here. Abu Bakr Sayed, or rather Sayed Abu Bakr, is a young upcoming journalist. In fact, when he started out, we could see that Haitian's officer at the International Center for Integrated Mountain Development. He is also an award-winning journalist. He has contributed to Third Pole. He used to be with Lead, and he's received the Young Environmental Journalist Award. And I think we need to now. So this is very encouraging. We've got some very senior journalists here, and we've got a young journalist. So we can also discuss how the journalism progress has been, because many journalists, especially reporting on climate change and environmental issues, have found it very frustrating, and they actually keep going because of their own passion and their own commitment to the cause and their own commitment to their realization how important this issue is, and that is why they keep plugging in. And I know that even Raina and Shabina have been involved in journalism trainings as well, where they try to get other journalists to become part of those kind of cohorts where more and more in-depth output can be produced. And it is very encouraging to see people like Abu Bakr coming up and making their contribution into this field. That means that there is hope, as and when we see newer and younger people, uh, we feel that that is a sign of hope. So the way we will go about it is that I will ask each and every panelist to give their opinion about some of the set of questions. In fact, to save time, what I will do is, and I think all those questions have also been shared with you. So if you want to encapsulate your thoughts instead of us going back and forth with each question and answer, you're welcome to do that. Or if you want, I can stop and then I can ask the other questions as well. So basically, I would like your opinion about the climate change journalism, keeping in mind the kind of existential threat it is,
and the threat, especially in the context of Pakistan, being so high on the vulnerability index and having been there for quite a while now over a decade, and yet we do not see the corresponding, journalism outputs that should be there for that kind of a threat. And it is not a perceived threat, it is an actual threat. We know that climate change is not something, this is not a question of an if, because we've already faced the challenges right now. So why do you think that our journalism has not been able to keep pace and make people realize what kind of a threat it is to Pakistan? So if we go in the order of the introductions that I made, also the lingua franca would be English. So please feel free, Urdu, English, Minglish, जिससे भी बात करनी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहेंगे. सो इंट्रोडक्शन में मैंने सारी इंग्लिश, क्योंकि वो लिखी हुई थी मेरे सामने तो पढ़ ली मैंने. अच्छा, तो शहजादा, आपसे हम पहले पूछना यही चाहेंगे कि आप बहुत अरसे से ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं. आप क्या समझते हैं कि क्या जर्नलिज्म में वो परसेंटेज में कोई इज़ाफ़ा हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग इज़ाफ़ा, थ्रेट के कॉरेस्पॉन्डिंग इज़ाफ़ा? और यही सवाल फिर मेरा जी आप सबसे होगा, आपके बाद रायना, फिर शबीना और फिर अबू बकर से. जी जी अस्सलाम वालेकुम सलाम. और आपने इतनी अच्छी मेरी इंट्रोडक्शन दी कि आई कुडंट रियलाइज कि यू आर टॉकिंग अबाउट मी एंड आई एम सो मच वैल्यूड अ पर्सन और बिल्कुल ही इट्स यू आर 100% करेक्ट आई रियली लाइक दिस एक्सीलेंट पैनल एक्सक्लूडिंग मी और ये रायना वगैरह ऑल हैव अ लॉट ऑफ वर्क और about Abu Bakr, I would like to differ a little with you. He is not a young or budding journalist. He is an established journalist, and he has done a lot of work on environment, and he has helped me out a lot in getting into this lead fellowship and other things. So now coming towards the question, बिल्कुल जी आपने बात की है कि there has been an increase, but it's not as corresponding as the seriousness of this issue. और स्पेशली इस तरह की ये जो कॉप वगैरह होती रही हैं दे गॉट कवरेज इवन द प्राइम मिनिस्टर ने जब अपना शोड इंटरेस्ट एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दिस क्लाइमेट फंड थिंग और इससे की जो नई नई चीजें आई ना दैट गॉट कवरेज तो उसके बाद पीपल रियलाइज कि दिस एवरीथिंग हैज गॉट टू डू विद दिस क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट तो उस पर चेंज आई है स्पेशली अब जिस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्मॉग और जब इसका इतना इम्पैक्ट हुआ है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है उसकी हेल्थ पे कॉस्ट है तो देन पीपल start relating it with themselves. The real issue is that people cannot relate these issues with them. They just think these are jargons or just academic things. Or the most of the times when there's an environment day or there's a press release and there's just a collection of figures, just these are just thrown on the paper. Okay, this is the rate of pollution, the particle per minute. They cannot relate with it. This is has not been diluted into journalistic language. So उसकी वजह से we people are writing. I will not be talking about Dawn or the news on Sunday because where we have a lot of liberty to write on issues for even a very limited or niche audience. But in the popular press, they go for what is like the most. They have space issues. We are doing long form journalism. We have time to research, or we can even take 2 weeks, 3 weeks, or 1 week to do a research a story. Or many a time we are doing this for our own satisfaction, even if we are not getting any feedback. But when it comes to this, your popular Urdu press, you have those standard press releases or things that are published year after year. They just pick the same thing from the last year and place it on the World Environment Day or just like that, or you get this type of news that so many factories have been challaned or so many vehicles have been fined for emitting this smoke. So deeply, my answer is that this has increased because people are now relating everything to this climate change. Most of the things, when there is a health issue, it is related to this pollution. If your underground water is polluted with industrial waste, so it is related to environmental issues. So
The real problem is we think that there shall be a beat reporter to do environment. No, it is an overarching subject. Even a journalist working on economy or agriculture can cover environment because it has direct impact. The use of pesticides, the use of genetically modified seed, the climate patterns, how the adaptation, how to do adaptation. So this must be spread. The problem is that we expect the person who has the ability to do environment to cover this. So that's why uh, we uh, we cannot cover it properly. So when there is an issue of water shortage or a crop failure, or even in the in industry where you are using a lot of water and recycling, so you can bring this environment thing again and again. Because we did a story on textiles, Aptama. They installed a system in which they would use water and then recycle it, and it would again be used, and they would not just simply dispose it off uh, as an effluent. So we will have to bring in this environment aspect into every beach. And the problem, what I see is, and especially when it comes to multimedia or when to electronic, so you need to images and you need to travel for environment stories. You have to some often travel and do research, and unfortunately, our publications do not support this. And the most popular topics are politics, crime, and sports and showbiz to great extent. So they are not pushed. There's, and demand side is also weak, as uh, Afia said. So we have, I am, and we are the panelists are some of those lucky journalists who have got facilities or financing or the Whale fellowships under which we have traveled. I remember I was able to travel to this Colombia, and just to attend a conference on biodiversity. So there was a totally different world there. Environment and biodiversity is so high on their priority. You cannot imagine that the people back home can think like that. These people have disallowed oil exploration and mineral exploration in their protected areas, and they are struggling and fighting for the survival of species, even bugs and these birds. So these logistics and this financing and funding, this has a lot to do with this reporting on environment and climate change. Obviously jargon is also difficult. People do not have much understanding because journalists coming from traditional journalism schools, uh, they are not specialized, and there is not much training even when you are at work. So you have to learn through hit and trial method. So must cutting it short because other people are also going to answer the same question. I think this has increased, but not that much. Because of this politicization of things like the billion tree tsunami and the smog and the break-ins and the putting blame for pollution on your neighbor and all these things. So this has come into the limelight, but even then, it is not as much as it should have been. Please, thank या you. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने शहजादा। और मैं एक वो यहाँ पे वो डिस्क्लेमर दे दूँ, उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ, अबू बकर मेरे लिए बहुत यंग है। तो मैंने इसलिए उसका वो एडवांटेज मैंने लिया था। नहीं, एस्टैब्लिश्ड एब्सोल्युटली, बट यंग जर्नलिस्ट अमंग्स अस। हाँ नहीं बोलते ये यंग एज वाइज इज यंग यार एज एज वाइज वाइज भाई छोटा भाई अच्छा, है। इंटरेस्टिंग बात आपने जो की है, ये थे देखिए पैनल में इंटरेस्टिंग मिक्स ये है कि आपके अलावा जितने लोग हैं, उन्होंने जो अपनी जर्नलिज्म की है वो फ्रीलांसर्स के तौर पे की है। आप कह रहे हैं कि जो एक एस्टैब्लिश्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी जर्नलिस्ट को सपोर्ट नहीं मिलती है। आप उन चंद लकी लोगों में से हैं कि आपको वो फ्रीडम है। अच्छा, बाकी जी जर्नलिस्ट में खास तौर पे जैसे रायना हैं, शी इज़ माशाल्लाह वेरी वेल ट्रैवल्ड। डेफिनेटली। शकीना ने भी ट्रैवल किया है, अबू बकर ने भी किया है। ये इनकी अपनी कोशिशों से होता है, ये खुद उस तरह के वो रिसोर्सेज़ ढूँढते हैं, या इनके काम की वजह से इनकी रिसोर्सेज़ को लोग जो हैं वो अप्रोच करते हैं, इनके काम की वैल्यू हो गई है। सो जी ऐसी बिल्कुल सूरत में सॉरी टू जर्नलिस्ट सॉरी टू जर्नलिस्ट के लिए अच्छा कितना आपने
جی مشکل ہوتا ہے وہ کوئی انروڈس بنانا میڈیا میں. اچھا یہ ذرا سوری ٹو انٹرپٹ یو، بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. خیر میری ایک آئی ایم ورکنگ ایز اے فل ٹائم جرنلسٹ اور ایز اے آن دا پے رول، جی بٹ ایون دین مجھے جو سپورٹ وہاں سے ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آئی کین کلیم اسپیس اور آئی کین گیٹ دا تھنگ پبلش. لوجسٹیکل سپورٹ، دا فائنینشیل سپورٹ، اور وہ ایون دین آپ کو باہر سے ہی لینی پڑتی ہے. وہ our publication they won't allow us یا give us funding to travel to a place where کوئی ایسی کوئی بیماری یا جو کوئی ایسے پانی پینے سے کوئی بیماری ایسی ہوئی ہو، کوئی ڈیتھس ہوئی ہو، کوئی ڈیزرٹیفیکیشن ہوئی ہو، تو وہ اس کے لیے وہ کہیں گے دس از ناٹ این انٹرسٹنگ ٹاپک اور وائی شیل وی فائنینس اٹ نا. تو آن دا ادر ہینڈ جیسے واٹر ایڈ ہے، آئی ایم اے فیلو آف واٹر ایڈ، ابو بکر بھی میرے ساتھ رہے ہیں، تو دے اگر ہم ان کے ساتھ پیچ کریں تو دے فنڈ آور ٹریول. ایسی موڈ وغیرہ انہوں نے بھی، ہمال وغیرہ نے، تو یہ آپ کو فنڈ کر دیتے تھے. تو یو کین ٹریول اینڈ یو کین پیچ دیم اور اپنا بجٹ. تو یہ سپورٹ ڈیفینیٹلی اگر میں ایک فل ٹائم امپلائی بھی ہوں تو ایون دین آئی ہیو ٹو لک فار اٹ فرام ایکسٹرنل سورسز. تھینک یو، ویری ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ یہی وہ چیز کے انڈیکیٹر ہے کہ ہمارے جرنلزم میں اس طرح کی اسپیس نہیں ہے. اور پھر اس لیے میں جیسے رائنا آپ بھی ان چیزوں پہ اپنے وہ اوپینین دیجیے گا جو ابھی شہزادہ نے سب باتیں کی ہیں، لیکن آپ نے جرنلزم میں کس طرح سے اسپیس بنائی اور کس طریقے سے آپ سمجھتی ہیں کہ جرنلزم نے پروگریس کیا ہے کہ پہلے اتنا نہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. اگین وی ہیو ٹو سی ویدر اٹ از اے پش فیکٹر اور پل فیکٹر ٹو بی ایبل ٹو carry climate change stories. But how receptive have you found journalism organizations when you pitch your stories to them? Um, at first, thank you for inviting me on this panel. And it's a pleasure listening to other journalists and to seeing you again, Afia. And Afia, there was something you said. I don't know if you remember. Quite a few years ago, when we were attending one of the many climate change conferences, and you said something that okay, and wohi baat aati thi baar baar ke hamari reporting ko ahmiyat nahi di jati hai, and it's a struggle. And for many years I wrote a column for Dawn, and it was a struggle even then to put in climate change stories and then to get longer features in, and it would always be like I wrote in I attended the Copenhagen summit 10 years ago, and I remember writing a blog saying that bombs on the first page and climate change on the back page. And us waqt nobody was interested in Pakistan. The audience was just not interested. Us waqt NRO ka ho raha tha bada chircha. I don't remember, NRO ka bahut zyada news mein coverage ho rahi thi, and really nobody was interested in the Copenhagen summit, although that was where the world, all the countries of the world were supposed to come together and sign an agreement to curb carbon emissions. And of course, as you know, it was a big failure. So I kept writing the stories and sending them back free of charge because I got a fellowship. I applied for this Earth Journalism fellowship, and I got it. And so I didn't, it was at no cost to any of the papers. I mean, I went as a Dawn journalist, and I kept telling my editor, I'm not, this is all, I'm just sending you my articles, please just print them. And, so they would always come in the back page, chota sa column space. And then the editor got very offended. Why did you write this blog? I think I wrote it for Reuters, bombs on the first page and climate change. And then he said, at least I'm carrying your articles. You should, you should be grateful. So wo kahan tha time 10 saal pehle. And then, and I remember you saying, in the years to come, climate change will just snatch the headlines. And that's exactly what's happened. It snatched the headlines because a year later, massive floods aaye Pakistan mein, the super floods that we called, and suddenly we were the number one country on the German watch list that comes out every year at these conferences. Every December, a new list comes out, and Pakistan then the next year was on the number one country most affected by climate change. And then there were lots of stories linking the floods to climate change because it was unprecedented rainfall that fell in our northern areas, I mean, the mountain areas, and that all went into because we are on an incline, then all the water jama karke, then through the Indus River system, and then all the flooding happened, and then it finally went into the Arabian Sea. So there lots of journalists were then interested because it became such a huge story. What was the link? And there was, I think,
complete change because I felt like I was a voice in the wilderness. And then floods ke baad, so it's pre-floods and then after floods, I think these stories started appearing, and journalists became more interested in issues, water issues, and in I think forest के ऊपर बहुत ज़्यादा stories आने लगी कि हमारी, we are losing our forest cover. And so I think then editors started carrying these stories more. They became more aware of it. And Abhi, when I went to the climate change conference last year in Madrid, Abhi jo last one hua tha, about exactly a year ago, there were about, I think, three other journalists from Pakistan who had come, and there were so many others who wanted to come. It was just the cost of the ticket, but these three had convinced their editors that it was worth them to come to Madrid to write about this. And they were saying that, and they regularly, and these were electronic TV journalists, and they sent back stories. And so wahan par, and they were telling me that there is a hunger, in the sense that there is an editors now want these stories. They want to cover the global negotiation. They want to know what's happening internationally and locally. They want to know more about बहुत ज़्यादा space create हो चुकी है. So that's a good thing to know. And it's both English and Urdu. I mean, English तो हमारे अब TV channels रह नहीं गए, but English print media में तो है ही. अब तो Dawn में, Express News में बहुत ज़्यादा stories आती हैं, and all the other Nation में, and the big papers, and also the TV channels, the Urdu TV channels have now started covering this. And we have a very popular climate change minister now, Malik Amin Aslam, and he gets a lot of coverage. I was there for the inauguration of some new tunnel in Ayubia National Park mein, and I was surprised at the number of journalists who had come along, who were interviewing him, were walking through the national park. It's Ayubia National Park. So I think now बहुत ज़्यादा environment stories के ऊपर, climate change stories के ऊपर बहुत ज़्यादा space create हो चुकी है, and that's really a positive sign for me, because I used to sometimes feel like, am I the only one who's, I'm talking about 15 years ago, and now there's a whole cohort on we have these WhatsApp groups, and you're a member of that all. I think कोई 3 groups हैं हमारे, Reclaim Green Islamabad, then we have the journalists group, and then उसकी भी हमने training की थी, the Heinrich Wolf, and I know you're also training with the Friedrich Naumann Institute. Yeah, so there are trainings, ongoing trainings for journalists, and all the journalists who attend these trainings, they say the same thing, कि और करें, and include the Urdu ones, and include the ones in the, not in the big cities, but the ones in the sort of districts that don't get as now, don't have as many resources, and they don't have as much networking, and they would like access to information. They would like access to our scientists, to all the experts that are in the bigger cities. So I think demand to hai journalists ki unki zyada capacity badhai jaye. So that's been my experience. But I honestly feel that now that I look back on my career, that if I wasn't so passionate about wildlife, about nature, about the environment, then maybe I wouldn't have become a journalist, an environmental journalist, because it is a very difficult career in the sense that you're not well paid. So it's not a job for those who really want to make, have a comfortable life, or it's not a high paying job. It's the rewards are very few. But I think if you really feel passionate about it, then definitely, you should go down this path. Then. Thank you, Raina, and thank you for reminding me of what I said. And so that is connected to what we want to actually talk about. कि ये जो आप बात कर रही हैं कि 2010 के फ्लड के बाद बहुत ज़्यादा और लोग आए इस फील्ड में और पहले नहीं होते थे, तो मसला तो फिर वहीं का वहीं है कि ये इवेंट ड्रिवन है. फ्लड अगर ना होता तो क्या ये नंबर बढ़ता, ये एक सवाल है, which is a critical question, because so many things, even the things that Shahzada mentioned, कि pollution के issues, smog के issues, these are events. They are seen as events. कि सर्दियाँ आती हैं, smog आती है, तो अब पिछले 4-5 साल से इस मौजू पे बात होनी शुरू हो गई है, और उसके correspondingly आपने air quality को देखना शुरू कर दिया, और फिर आपकी trickle down होता है, मुख्तलिफ policies के अंदर वो चीज़ reflect होना शुरू होती है. लेकिन एक डिस्टिंक्शन जो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि जिस पे बात हो, और मैं शबीना से बात भी चाहूँगी कि वो भी इससे बात करें. जब हम बात करते हैं इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखिए कि ज़्यादातर जो हम इश्यूज पे बात कर रहे हैं, जिसपे ज़्यादातर जर्नलिस्ट
لکھتے بھی ہیں, اب بولنا بھی شروع کر دیا ہے, مختلف اداروں کے اندر بھی ان کو اسپیس ملنی شروع ہوئی, ان کو ہم کلائمیٹ چینج اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے, اس کو انوائرمنٹ ریلیٹڈ تو ضرور کہہ سکتے ہیں. اور ان دونوں چیزوں کا فرق اکثر ہمارے جرنلسٹ بھی نہیں کر پاتے, وہ تمام چیزوں کو اس ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. کلائمیٹ چینج کے اسپیسیفک جس چیز کو سمجھا جاتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیور سائنس کا ایک موضوع ہے, اور اس لیے جو ایڈیٹوریل ڈیسیشنز بھی ہوتے ہیں وہ شاید اس کے حق میں نہیں ہوتے. تو شبینہ, آپ نے مختلف موضوعات پہ لکھا ہے, آپ نے ماحولیات کے جو عمومی موضوعات ہوتے ہیں, آپ ایک بہت بڑے رسالے کی ایڈیٹر ہیں جس پہ اس طرح کے موضوعات پہ مستقل آپ کے پاس آتے رہتے ہیں, اور آپ خود بھی لکھتی ہیں, بولتی بھی ہیں. آپ کو کتنا, اور آپ نے ابھی جیسے ایک میرے ساتھ بھی وہ جن ٹریننگ کا ذکر کیا رائنا نے, ان میں ہم دونوں ساتھ تھے, اور بائی دا وے رائنا اس میں پورے پاکستان سے ہم نے اور تمام میڈیم سے لوگوں کو لیا تھا, تو یہ نہیں کہ وہ بڑے شہر کے جرنلسٹ تھے, تو بالکل چھوٹے علاقوں کے بھی جرنلسٹ تھے, اور وہ ریڈیو کے بھی جرنلسٹ تھے, اور پرنٹ کے بھی, اور ٹی وی کے بھی, اور آن لائن بھی. تو آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو یہ کنوے کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, اور کیا آپ کو کچھ الفاظ اس طرح کے استعمال کرنا پڑتے ہیں, یا اس کا کہانی اس طرح سے آپ بنتی ہیں کہ لوگ اس کو کلائمیٹ چینج کی کہانی, مشکل کہانی سمجھے بغیر اس کو کلائمیٹ چینج کے ایشو کے طور کو سمجھ جائیں؟ بہت شکریہ عافیہ. پہلے تو میں آپ سب سے معذرت کروں گی, میرا گلا بہت خراب ہے, لیکن چونکہ جیسے عافیہ نے کہا کہ جرنلسٹ اب بولنے بھی لگے ہیں, تو ہم بولنا چاہتے ہیں, اور مجھے پتا تھا کہ اردو صحافت سے صرف میں ہوں, اور میرے تجربات جو ہیں وہ مجھے ضرور بتانے چاہیے. رائنا نے کہا کہ اب بہت اچھا ہو گیا ہے صحافت میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. میں کہتی ہوں نہیں, جو عافیہ نے بات کی کہ ہم نے اب اس کو کرنٹ افیئر کے طور پہ تو لینا شروع کیا ہے. فلڈ آ گیا تو ہم نے اس کی کوریج کر دی, لیکن کیا کسی نے بتایا کہ فلڈ کیوں آیا؟ کیا کسی نے بتایا کہ وہاں جنگلات کتنے کٹے ہیں؟ کیا کسی نے بتایا کہ فلیش فلڈ کیا ہوتا ہے وہاں پہ, کس لیے آ رہا ہے؟ نہیں, ہم اس کو صرف فلڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں جب تک وہ چلتا ہے ایشو, اور جیسے ہی وہ ایشو ختم ہوتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اچھا, اسی طرح ابھی بارشیں ہوئی ہیں بہت زیادہ, کراچی ڈوبا, بڑے بڑے شہر ڈوبے, ہم نے اس پہ بات کی, کسی ایک نے اس کو کلائمیٹ چینج سے بھی جوڑ دیا, کسی ایکسپرٹ کی اوپینین لے لی, لیکن باقاعدہ کلائمیٹ کی نہ بیٹ ہے, نہ ٹی وی میں, نہ پرنٹ میں. آپ دیکھیے جو اردو کا سب سے بڑا اخبار ہے, اس کا رپورٹر کہتا ہے کہ میرے پاس 19 بیٹس ہیں, اس میں میرے پاس ریلیجیس پارٹیز بھی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. اگر شبینہ میں ان کی بیٹ, ان کی نیوز چھوڑ دوں گا تو میری نوکری چلی جائے گی. انوائرمنٹ کا میں دوں نہیں دوں, مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. آپ یہ جانتی ہیں ساری. اردو اخبارات میں بہت کم چھپتا ہے. اچھا, اس میں ہم صرف جرنلسٹ کو بات نہیں کر سکتے. آپ مجھے جو کہہ رہی ہیں بہت اچھی اس کی کوریج ہو رہی ہے, وہ صرف انگلش اخبارات میں ہے, اردو میں نہیں ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ کوپ میں تو انگلش جرنلسٹ جاتے ہیں, کتنے اردو جرنلسٹ ہیں آج تک؟ میں مطلب بڑا بول تو نہیں کہہ رہی, لیکن آپ ایک سروے کروا لیجیے اور لوگوں سے پوچھ لیجیے اردو جرنلسٹ سے کوپ کیا ہے, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. پیرس ایگریمنٹ کیا ہے, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. کچھ ان کی بھی غلطی ہے جو بتانے والے ہیں ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں. اچھا, پھر آپ میڈیا ہاؤس, جب آپ میڈیا, جرنلزم, صحافت کوریج کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف رپورٹر کو ذہن میں رکھتے ہیں. رپورٹر کیا کرے گا اگر ایڈیٹر اس کی سٹوری نہیں لے گا؟ تو ایڈیٹر کو ہم سینسٹائز ہی نہیں کرتے نا. ایڈیٹر کو پتا ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس بکتی ہے, کرپشن بکتا ہے, اس کی سٹوریز تو چلیں گی تو ریٹنگ آئے گی نا. آپ کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ کس پہ ہوتے ہیں؟ بہت ریئر انوائرمنٹل ایشوز پہ ہوتے ہیں, وہ بھی کرنٹ افیئر سے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اب مشن نہیں ہے صحافت, اب وہ ایک کاروبار ہے, اور آپ کو پتا ہے کاروبار میں وہی چیز بکتی ہے, وہی چیز چلتی ہے جو بکتی ہے. مجھ جیسے بہت کم لوگ ہیں. میں صحافی سے انوائرمنٹ کی طرف نہیں آئی, مجھے انوائرمنٹ نے جرنلزم کی طرف لے گیا. میں لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی, میں کہانیاں لکھتی تھی, ڈرامے لکھتی تھی. اتفاق سے میں نے IUCN کی ایک ٹریننگ اٹینڈ کی, مجھے یہ ایشو بہت اچھا لگا, میں نے اسٹوریز میں اس کو لانے کی کوشش کی. اس میں مجھے تسلی نہیں ہوئی تو میں نے جنگ میں لکھنا شروع کیا. وہاں سے میرا سفر جاری ہوا. اب میں BBC کے لیے لکھتی ہوں, کبھی کبھی تھرڈ پول کے لیے, ڈان کے لیے ٹریول کرتی ہوں, اور فری لانس میرا کام ہے. تو میرے پاس فریڈم ہے کہ میں کیا لکھتی ہوں, میں کتنا ٹائم لیتی ہوں. ٹھیک ہے,
اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ میں جس میڈیا ہاؤس میں لکھتی ہوں اس کو انوائرمنٹ کا چسکا لگ جاتا ہے. مثلا ڈان والے کہتے ہیں کہ آپ BBC پہ لکھنے لگی ہیں تو بھائی ہمارے لیے کون لکھے گا, تو کیا ہم کسی اور کو ڈھونڈیں کہ نہیں میں لکھ دوں گی. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی اسپیس کریٹ کی ہے. اردو میڈیا میں انوائرمنٹ یا کلائمیٹ چینج کی اسپیس نہیں ہے ابھی بھی. میں ٹریول کرتی ہوں, وہی ادارے ہیں IC موڈ ہیں, ان کی کئی دفعہ ہمیں گرانٹس ملی ہیں. ارتھ جرنلزم نیٹ ورک ہے, ان کی میں فیلو رہی ہوں. ابھی پچھلے سال میں ناردرن ایریا گئی اور وہاں سے میں نے 8-10 اسٹوریز کی ہیں, تھرڈ پول میں بھی کی, BBC میں بھی کی. اور پینوز ہے, وہاں سے ہم نے کلائمیٹ کی ٹریننگز لی. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. اس طرح انڈس میڈیا ڈائلاگ فورم بنا تھا کٹمنڈو میں, اس میں شامل تھی. تو مقصد یہ ہے کہ میری اویئرنیس بڑھتی رہی, کیپیسٹی بلڈ ہوتی رہی, لوگ مجھے ساتھ شامل کرتے رہے. اور شاید میں لکی تھی کہ مجھے یہ موقع ملتے رہے. پھر میں IUCN میں نے جاب کی, ان کا جو میگزین ہے جریدہ, میں اس کے ایڈیٹر بھی ہوں. تو ظاہر ہے جب آپ ایڈیٹر بنتے ہیں تو آپ کو جو رائٹر ہے اس سے زیادہ آنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. تو ایک بڑے ادارے میں نے بیٹھی تو مجھے وہ چیزیں زیادہ ملتی چلی گئی, شاید دوسروں کو نہیں ملی. تو ہمیں لوگوں کو ساتھ لانا ہوگا. ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. ابھی جیسے عافیہ بتا رہی تھی, ہم نے ٹریننگ کی ہے, لوگوں کو بیسک نہیں پتا ہے. جب ہم نے ان کو بالکل بیسک چیزیں بتائیں کہ بھائی اسٹوری کیسے کریٹ کرنی ہے, چاہے آپ کوئی گلوبل ایشو لے کے آ رہے ہیں لیکن آپ نے اپنی لوکل چیز بتانی ہے, آپ نے ہیومن فیس دینا ہے, آپ نے کوئی انٹرسٹنگ چیز سے شروع کرنی ہے. وہ بڑے بڑے جو سینئر تھے 10 سال جن کو تجربہ تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں کسی نے نہیں بتائیں. تو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کس طرح سے. جیسے ابھی میں نے لکھا کراچی زو پہ, میں BBC کے لیے میں نے لکھا, تو وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ ہمیں زو سے کوئی دلچسپی نہیں. رائنا سے بھی میری بات ہوئی تھی جب, تو میں نے ان سے کہا کہ ہم زو پہ نہیں لکھیں گے. بیسکلی وہ ایک بوٹینیکل گارڈن تھا بہت پہلے, اور وہاں 2500 سے زیادہ درخت ہیں, تو ہمیں اس پہ اسٹوری کرنی ہے. اور ان کا بالکل ٹھیک ہے کریں. ہم نے وہ سارا بتایا کہ پرانا انگریزوں کے دور میں کس طرح سے بنا, وہاں کس طرح درخت لگے اور کیا ہوا. پھر ہم نے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی پولوٹیڈ ایریا ہے گارڈن کا, اس کے بیچ میں اگر 2500 میچور درخت ہیں تو یہ ایک آکسیجن فیکٹری ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو لوگوں کو بہت دلچسپ طریقے سے چیزیں بتانی ہوتی ہے. تو اردو میں تو بہت اسپیس ہے. عائشہ یہاں موجود ہیں, یہ بہت کام کرتی ہیں, اور جتنے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں, میں ان سب سے کہہ رہی ہوں کہ ٹریننگ کے لیے آپ لوگ باقاعدہ پروگرام لائیں. ایسا نہیں ہے کہ اب جرنلسٹ رائنا کی طرح, شہزادہ عرفان کی طرح, میری طرح ٹرینڈ ہو چکے ہیں, اب کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. وہ ابھی بھی بیسک چیزوں پہ کھڑے ہیں. اور اردو جرنلسٹ کو بھی اتنی ہی توجہ دیجیے جتنی آپ لوگ انگلش اخبارات میڈیا کے جرنلسٹ دیتے ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ, اور بہت آپ کی امپورٹنٹ کے پوائنٹس ہیں, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں واقعی بیسکس کی ضرورت ہے, اور لوکل ایشوز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے, ان کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ اس میں آپ کی بھی بہت کوششیں ہیں, باقی تمام جرنلسٹ کی بھی, لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اپنی کوششوں سے آگے بڑھیں, اپنی محنت سے. وہی بات جو پہلے تھی کہ آپ لوگوں کا اپنا پیشن اور کمٹمنٹ تھا اس شعبے سے, تو آپ آگے بڑھ پائے. اور وہ پیشن اور کمٹمنٹ ہمیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ صرف رپورٹرز کی حد تک ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے سے بات نہیں بنے گی. جو ڈیسیژن میکرز ہیں میڈیا ہاؤسز کے اندر, جیسے ایڈیٹرز وغیرہ ہیں, ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم ٹریننگ کی تو بات کرتے ہیں, ہم سینسٹائزیشن بھول جاتے ہیں. جب تک جس نے کسی چیز کو تسلیم کرنا یا آگے بڑھانا ہے وہ سینسٹائز نہیں ہوگا, تو بیچارے رپورٹر محنت کرتے رہیں گے, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمیں توجہ ایڈیٹرز پہ, جو گیٹ کیپرز ہیں میڈیا ہاؤسز کے, ان پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا, میں اب ابو بکر سے کہوں گی کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. ابو بکر نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کی ہے, جو کہ ہمارے جو ایک مجموعی سوالات ہم نے کہے تھے جو انہی موضوعات کے ارد گرد ہیں, اس کو کور کرتے ہیں. تو میرے خیال میں 7 منٹ کی ابو بکر وہ پریزنٹیشن آپ کہہ رہے ہیں, اور اسی میں آپ اپنی تمام باتوں کا وہ جواب دینا چاہتے ہیں. وہ تو آئی تھنک ہم اسی سے کر لیتے ہیں شروع, اس کے بعد کوئی چیز تشنا اگر رہ گئی تو پھر ہم بات کر لیں گے. Okay, that would be great, Ji. I will respond to a couple of questions, not everyone, because of course I want that, they are so amazing journalists in this panel, and I want them to respond to, especially questions on gender, especially on challenges. Yeah. So I would share the screen now. I hope my screen is Yes, it visible. is there. Yes, we can see. I'll turn it full screen. Okay.
So, the latest IPCC's report, it was the global warming of 1.5 degrees Celsius report. So, which came up with some startling facts that, temperatures have already warmed to 1 degree Celsius. And, we can reach 1.5 degrees between 2030 and 2052 if global warming continues unabated. So this is a very astonishing figure because 1.5 degrees Celsius target was agreed in the Paris Agreement. And unfortunately, if we are able to achieve that by 2030, we'll be failing to limit global warming, and that means more disastrous impacts of climate change. So I'm trying to set the stage with some important figures. Regarding the first questions, why climate change is not discussed in the media, as our colleagues have rightly discussed, that it is more event centric. There is a tree plantation drive by a minister, as seen in the left picture by Zartaj Gul. So it becomes a news that gets covered. On the right hand side is the surge in water levels due to the outburst of Sheesper Glacier, which happened this year. So when the outburst of that glacial lake on at Sheesper Glacier occurred, only then it got good coverage because it devastated homes, it affected the various roads as well. And the slow onset events are not covered. For instance, we all know that agriculture is getting affected from climate change and the output is drastically getting reduced, but it doesn't get coverage because it is not an event centric issue. And there was a report by WWF that assuming a 0.5 degrees Celsius rise in temperature, crop losses worth 8 to 10% can be witnessed, which is equivalent to $300 per acre per yield. So, these are startling facts. And once the report got published, it got some coverage, and then, the issue is gone. And only when the agriculture issue gets covered, when a hailstorm occurs, or when, maybe smog thing occurs. So the issue is that it is not being investigated to that level. Some other reasons are that there are fewer experts and there's a great difficulty in locating them. So, I couldn't mention all the organizations in this slide, but the fact is that there are few organizations and there are fewer experts. And I quite often receive calls from journalists saying that, we want to be connected to some climate expert or a water expert, and they would make calls at the last minute and they are unable to schedule interviews with them. So there is an issue that, the contact details, they're not put up at one place where all the journalists or the media houses can access it. And other than that, there is the lack of data issue. We do not produce good reports very often. And, we often rely on reports by international organizations where there is a certain mentioning of Pakistan, which we are able to pick it up. So there are organizations such as the Global Change Impact Studies Center, WWF, IUCN, LEAD, CSCCC. Everyone is working on reports, but not quite a lot of reports are coming out. So we need more data to come up with more stories. And it's not the priority of media because the advertisers have their interest elsewhere when it comes to soft issues. So climate change is taken as a soft issue by them. And if they are asked to, invest in climate, they would preferably be more inclined towards, spending in poverty alleviation or hunger eradication, education, education promotion, disease prevention. So, climate change doesn't actually fall in their priority, even when it comes to their CSR campaigns. And even in CSR, it's more to plantation drives. So, they probably need to, up their game when it comes to, talking about climate change. And the climate reporting is a bit too technical and scientific, and how it could be made more interesting to garner popular interest. So the IPCC has even laid down, it has published this publication, Principles for Effective Communication and Public Engagement on Climate Change, where they have laid out 6 rules that you need to be a confident speaker, that you don't have to talk, use the technical jargons and this sort of information. So even for scientists, they have to be speaking in layman terms. And this applies to us as well. If we are talking about climate science, we have to be as simple as possible. So while I was studying in the UK in 2018-19 as part of my Chevening Masters,
So my, tutor, Matt Swain, he often used to say that, a story should be as simple as that my mom could read it. Our moms are, the stereotype mom. They don't know about climate change. They don't read stuff on climate change. But our target should be that we should make it as simple for them to make it to be interesting. And the other thing is that in the Western media, there's this use of stand first. A stand first involves a why now and so what. It's actually a two-liner information that comes right after the headline. So what journalists need to do is they have to make use of the stand first in their news, particularly in English newspapers. In Urdu also, they need to come up with a 26-word stand first that explains what the entire story is about. For instance, the research that I did as part of my, master's at Cardiff Uni. So one was on melting glaciers. So this stand first is climate change is triggering glacial melt in Pakistan and resulting in GLOF events. So my entire story revolved around this issue, and I ensured that everything gets covered in these 26 words. The other stand first was, with regards to why media is not effectively covering climate change. I wrote this for the third poll. So here the stand first was poor training and a lack of support hinder reporting on climate change. Here I outlined the poor training, fewer trainings, and lack of financial support that we have also discussed in this, webinar. They are hindering reporting on climate change. So the use of these things can be very helpful. So, the international organizations such as the BBC, they have their position that, we should be reporting on climate change as it happens. And we need to be aware that, there are climate deniers on this planet as well, who still, they are trying to confuse the reality of climate change with their own statistics. So what they've said is that you don't need a denier to balance the debate in climate change. And this is what we also need to do. For instance, if a journalist wants to cover an issue unbiasedly, he doesn't have to have a climate denier on board. And this is what the media also needs to do in Pakistan, so that it becomes clear that, climate change is an issue and we have to act on it. And so the Guardian has also a similar policy. They have, in fact, a more robust policy. So instead of climate change, they use the terms of climate emergency, crisis, or a breakdown to make it more serious, to make it more severe. And if we go a little further, the issue of investigative journalism, which doesn't get good space. So what are the reasons behind it? So, this story that I did as part of my research, I traveled all the way from the UK to Pakistan. And I went to, close to Pasu Glacier. I went to a store to cover this glacial lake, and I met this gentleman. His name is Sayyid Meher Ali Shah, Pakistan's commissioner for Indus Waters. So, it is important to go to places where actual climate change impacts can be witnessed, and then we interview the right set of people. I interviewed Aisha as well on the glacial lakes issue. And the biggest issue was of resources. It took me around 150,000 rupees to travel from UK to over here, and cover the issue. And I was paid literally 5,000 rupees by dawn. Can you imagine that? If you just try to balance this debate, it took me 3 to 4 months, and it took me a long time. The editor had came to me above and beyond and asking questions, though how simple the story was. So these are the issues. In terms of collaboration between journalists, unfortunately, we are severely resource constrained. And if we don't have the resources, producing table stories, they don't have an impact. And we, unfortunately, we work in silos to secure grants, secure fellowships, so that we get some money and we go out in the field and cover it. The shrinking newsrooms issue is the biggest issue journalism faces in Pakistan. And this also, of course, threatens environmental journalism, because imagine that there is one journalist of Daily Times, one reporter of Daily Times in the newsroom of Lahore. How he would be covering climate change when he has to cover religious issues, when he has to cover political upheaval and terrorism and whatnot. And so is the journalists of the nation. There are 1 to 2 journalists left in the newsroom of Lahore of the nation. And that journalist hasn't been paid for the last 6 months. I wouldn't like to name him, but
That's the sad reality. We need to pay them what they rightly deserve, and then we can expect them to produce investigative stories. So a coalition, it is of course needed, but it should be well funded. A coalition without funding, it would have an impact. And why climate journalism important, and how and what role can journalists play? So it can trigger, and it has triggered policy action at times. Raina's stories have triggered policy action on many occasions. When she did something on wildlife in Dawn, it used to shake the power corridors. I did something on Sahiwal coal power plant, and there was a hue and cry, and it triggered a very nice debate. And it helps to raise awareness. So this story I also did, this one I did for Reuters. It was regarding hydro ram pumps in the northern region of Pakistan and how they are making an impact. They were known as like zero carbon pumps, and it was a very good success story. So it got actually a good traction on social media. So our eventual aim is also to raise awareness. So good journalism, it never dies. People, they continuously read it. Even after 10 years, people would read it if you have written something substantial. If we talk about what recommendations, to that can help to increase climate reporting. So the civil society needs to allocate more funds. We, all of us, we know the organizations who have some money and who are working and can mobilize funds, because there are too little civil society organizations working in the field of climate journalism or supporting journalists. The government needs to allocate funds, and it needs to support newsrooms, the hardcore journalists who are in the field. The newsrooms need to be supported, some funds need to be allocated, because it is a field and it needs support so that there could be more environmental journalism. The media owners, they need to be sensitized, because it is not in their priority. It is difficult to reach them out, and it is difficult to get them on board, but we still have to get them on board because they are one of the bigger stakeholders, and we need to find out ways to engage them. This is a kind of a summary on my views on climate journalism. I believe that all of us over here, why we are here, is because of our passion, and we continue to do so because of our passion. My payment for story that I wrote for the news on Sunday for the last 2 years, I haven't received it. Because they say they don't have money. The issue is that we are doing it because we are passionate about it. And Salam, Shada, Irfan, Raina, Shabina, everyone. So we need more passionate people who work without money to put out some good stories, but we do need money to go in the field. And I believe that if this momentum keeps on growing, we would be able to have more journalists and have more stories on climate. Thank you. Thank you, Abu Bakar. And you've actually encapsulated the thoughts of so many of us. And again, to sort of, if I want to give a wrap, that it is a matter of passion, because to stay the course, it's very difficult without that. There is no money in this. And again, the money is usually spent in getting to the stories. It's not the money as the reward. So basically, there are more awards here than there are rewards. So, so sometimes you can be happy, but you can't make a career out of being a climate journalist here in Pakistan yet. But again, in the list of things that you've put, personally, I would put sensitization of the media owners, or rather, I would call them decision makers, although most of them are owners, as on top, because unless and until that door is open, however hard you may push, it becomes very difficult to get the eyes and ears of the decision makers, and then get your stories out onto the pages or onto the airwaves, especially because this is the age of now multimedia journalism. And I think the hope lies in self-publishing now. I think that is the new way to go. And I think more trainings are required for journalists to become self-publishers in the digital medium, because I have a feeling that the other modes of journalism are on their way out, frankly, because they are becoming irrelevant, and the sooner they realize it and they quickly sort of turn the corner and keep pace with the new times and with the new media, I think they will lose their audience.
And that, I think, is a window of opportunity with organizations like CSCCC can cash in on and capture and train journalists to be able to become self-publishers, because these issues, and especially the journalists who are passionate, who are not maybe necessarily looking for money. So you put the resources in allowing those journalists to be able to access the stories, to be able to go to the places where, you know, they can get the data from, and also point them to the resources and the organizations and the persons who are the experts who will enrich those stories with actual data, but also allow them those platforms where they can publish those stories. This is one thing. And the other thing is, you see, there are many other organizations. So I know Shabina was also a part of that exercise. UNDP had actually published a media guide for the journalists, where it gives the entire list of organizations to access, and the post, as well as numbers and email addresses of the people who are in those places, the different organizations who are working in this space. So I guess, you know, unfortunately what happens is that these things are project driven. So once that thing was published, it hasn't really been publicized. So many of the things that you have pointed out as shortcomings or lackings, they are already covered, but they have not been publicized enough. So I think that needs to be done a lot more. The and another aspect which I would like to touch upon is, where is that cusp, you know, where does the passionate journalist become a petitioner? Do we file petitions? Do we become activists as well? Because we, again, those people who are passionate are willing to take that leap of faith and go beyond just filing stories. And in Pakistan now, since after the right to information law has been passed, we have seen journalists not in the space of climate change and environment, but in political issues and corruption, and, you know, tracking those stories, that journalists have filed petitions. They've stayed the courts. It's a very, very frustrating process, and it takes very long, but they've been able to get to the source of information which was being denied, because that is a general culture. And then we are slapped with the official secret acts and the national interest, etc., where we are denied information, but they've been able to get those information. So I guess, you know, as part of the trainings of journalists, maybe these aspects should also be considered, that here is another source. It's, if you are passionate enough and if you are committed enough to be able to dig out, because investigative stories are seriously lacking, and not just for resources, but also because we don't know how to dig out information. So I think those should also be part of the trainings, and I guess that can also be and also the different forums that all of you have mentioned. Not all journalists are aware that there are resources that can be tapped into. There are these fellowships. I mean, I've never applied for them because for a very long time I didn't even know. It's only when your bylines started appearing with these different things, so that, okay, there are Pakistani journalists who have access to these forums and they are able to. So I think those things need to be spread more. And as Shabina mentioned, the language barrier is huge. You know, 99% of our people इंग्लिश, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इंग्लिश जर्नलिज्म. हम लोग इंग्लिश में आसान होता है स्टोरीज लिखना, एक्सेस करना इंफॉर्मेशन. उर्दू में उस इंफॉर्मेशन को ऐसी जबान में ढालना, ये शबीना जैसे लोगों का कमाल है कि लोग उसको समझ भी सकें, उसको पढ़ें, उसमें दिलचस्पी भी ले सकें. तो हमारे लिए उर्दू और रीजनल जर्नलिज्म को सपोर्ट करना और उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है. मेरा ताल्लुक कराची से है, सिंध से है. सिंध का जो रीजनल जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड स्टोरीज में और क्लाइमेट रिलेटेड स्टोरीज में, क्योंकि सिंध भी एक एट द फोर फ्रंट है जहाँ पे आपका क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग. ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज का असरात होंगे वहाँ पे, ऑलरेडी उसके असरात आप पे जाहिर हैं. वहाँ पे बेतहाशा लोग उससे मुतासिर हैं, जिस तरह से हमारे शुमाली इलाका जाते हैं. तो उस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं, उन इलाकों के जो जर्नलिस्ट हैं, वो बगैर उसको क्लाइमेट चेंज की समझ के या उसकी कहानी के तौर पे पेश किए हुए उन्हीं चीज़ों के ऊपर वो बात भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं. ज़रूरत इस बात की है कि उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, ताकि वो इसके अंदर अपनी साइंस को भी शामिल कर सकें, इसके अंदर पॉलिसी की चीज़ों को भी शामिल कर सकें, और इसको भी सिर्फ इवेंट ड्रिवन स्टोरीज ना बनाएं.
تو ایک اس کی ضرورت ہے. دوسرا اس جو جینڈر کا ایشو ہے کہ اتنی کم خواتین جرنلسٹ کیوں ہیں. اچھا میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ میں بہت سی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو کہ لکھتی بھی ہیں اور لکھنا چاہتی بھی ہیں اور اب کافی زیادہ آ رہی ہیں پہلے سے. ایک تو اس میں جینڈر آڈٹ جو پاکستان کا آپ دیکھیں تو 2 سال پہلے ہم ڈبل فگرز میں آئے ہیں, ورنہ پورے پاکستان کے میڈیا کا جو جینڈر آڈٹ سالانہ ہوتا ہے اس میں ہم 7% 8% کے قریب تھے, اب کہیں جا کے 11% ہوئے ہیں. تو اگر اسی تناسب سے آپ جو کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ جرنلزم میں دیکھیں تو پھر وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی چیز یہی ہے کہ یہ ڈیسک سٹوریز نہیں ہوتی کلائمیٹ چینج کی سٹوریز. اور خواتین کے لیے جیسا عمومی طور پہ ہمارے ہاں باہر نکل کے کام کرنا مشکل ہے, اسی طرح سے دور دراز علاقوں میں, مشکل گزار علاقوں میں جانا, وہاں جا کے رہنا, وہاں کے لوگوں سے بات کر کے کوئی سٹوری فائل کرنا, یہ آسان جب تک نہیں بنایا جائے گا تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہمیں اس میں وہ نمبرز نظر آئیں. تو اس میں رائنا گئی ہیں, شبینہ گئی ہیں, میں گئی ہوں, ہمیں معلوم ہے زوفین جاتی ہیں اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا, لیکن ہمیں جو آسانیاں ہیں وہ اس قسم کی آسانیاں دوسری بھی خواتین جرنلسٹ کو جب تک نہیں ملیں گی آپ کو وہ نہیں اس کے نمبرز میں وہ ریفلیکشن نظر آئے گی. سو ہو سکتا ہے کہ CSCCC جیسے ادارے جو ہیں وہ اس چیز کو کوئی ایسا کوہورٹ ڈیولپ کر سکیں, یا میں اسپیسیفک جینڈر اسپیسیفک کوہورٹ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں پھر آپ ایکسکلوژن کی طرف چلے جاتے ہیں بجائے انکلوژن کے. لیکن بہرحال آپ کو ایک تھوڑا سا افرمیٹیو ایکشن لینے کی ضرورت ہے جس میں ہم آگے ان چیزوں کو لے کے جا سکیں. میں اس میں اسپیشلی کیونکہ مورلیس آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے تمام موضوعات کا احاطہ کیا ہے, اس میں اس چیز کا میں ضرور جواب چاہوں گی کوئکلی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے, کہ کیا کلائمیٹ چینج جرنلسٹ جو پیشنیٹ جرنلسٹ ہے, جو بغیر کوئی اس سے دولت کمائے, ویسے تو جرنلسٹ کسی میں بھی فیلڈ میں بھی دولت نہیں کماتے تو پٹیشن کا روٹ لے سکتے ہیں اپنی سٹوریز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, یا آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال موجود ہے؟ شہزادہ آپ بتائیں گے پلیز, اور پھر میں باقی رائنا, شبینہ اور پھر ابو بکر سے پوچھوں گی. نہیں دیکھیں جی, جب آپ کرتے ہیں کوئی اس کی انوائرمنٹ کی یا کلائمیٹ چینج کی سٹوری کرتے ہیں تو وہ آپ میں وہ اس میں وہ چیز انگرینڈ ہوتی ہے کہ یو ڈو اٹ لائک پٹیشن اینڈ یو وانٹ ٹو کنوینس مائنڈز اور ایووک ایکشن آن دیٹ. تو لیکن اگر آپ پٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ فارمل اگر پٹیشن فائل کی جائے جیسے کورٹ میں کسی لیگل پٹیشن پبلک انسٹیٹیوٹ this has been happening but not by alone by consortiums, جیسا کہ اب رافع عالم ہے اکثر وہ جرنلسٹ کی سٹوریز کو لے کے آگے کر دیتے ہیں, یا لاہور بچاؤ, اس طرح ان دا فارم آف کنسورشیمز کرتے ہیں کیونکہ اٹ از ریزلٹ اورینٹڈ نا, یو آر جسٹ ناٹ اسٹیٹنگ دا فیکٹس. when you are doing this climate change stories or environment stories, so you want redressal, تو ڈیفینیٹلی اس کو پٹیشن کی ہی شیپ ہونی چاہیے, اور دا فارم بھی جو بھی آپ کی لکھنے کی وہ تو آپ کو اپنے جرنلسٹک جو ہے اس کے پیرامیٹرز پورے کرنے پڑتے ہیں, تو بالکل کرنا چاہیے اور کلیکٹیولی بھی کرنا چاہیے. اچھا سیکنڈلی میں نا ایک چیز چھوٹی سی میں بات کروں گا وہ کیونکہ ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس, کیونکہ اس کے بعد سے نہ آئے. اچھا یہ میں نے ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو انڈیپینڈنٹ اردو ہے, اردو نیوز, BBC, تو دیز پیپل آر پروموٹنگ دس ٹائپ آف اسٹوریز, کلائمیٹ چینج کی اسٹوریز ہیں, کیس اسٹڈیز ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جی جگنو کہاں گئے, یہ اتنی نظر کیوں نہیں آتی. تو اور ان کا دے آر ناٹ in need of advertisements or subscription because they are already paid. اب ان کے 5 سال کے ان کی سیلریز جو ہیں وہ ساری وہ پہلے یہ اردو نیوز اور یہ جو کیا اس کا نام ہے انڈیپینڈنٹ نیوز, جیسے امر گریرو ہمارے بڑے اچھے انوائرمنٹ پہ کام کرتے ہیں, تو ان کا یہی ہوتا کہ جی ان کو ایڈ چاہیے تو ان کو یہ چیز کرنی ہے. تو ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے ادرز آر آلسو فالوئنگ دیم, اور اس پہ انوائرمنٹ کی چیزیں زیادہ آنا شروع ہوئی. اس سوال کی جواب میں پوچھا تھا نا کہ اس میں کوئی انکریز ہوا ہے کہ نہیں, تو یہ اس طرح کی ویب سائٹ پہ جو سیلف پبلیکیشنز ہیں, بلاگز ہیں, تو ان لوگوں نے اس پہ تھوڑا سا اس کی اویئرنیس بڑھائی ہے جس کو دیکھ کے مین اسٹریم بھی فالو کرتا ہے اس کو. جی بالکل پریشر والی بات تو پہلے کر لی میں نے. جی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہی ہم نے کہا کہ اب وہ نیو میڈیا جو ہے نا وہ اب اس کا دور ہے, اور وہ سیلف پبلیکیشن کی طرف اب دیکھیے ان کی جو اگر سیلریز ایشورڈ ہیں 5 سال کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک گرانٹ ڈریون ہے. تو وہی ریسورس کی بات آ گئی نا اس میں کہ ریسورسز اویلیبل ہوں تو یہ چیز ممکن ہے. تو دوسرا وہ جو محمد بن سلمان آئے تھے تو انہوں نے محمد بن سلمان نے انہوں نے انویسٹ کیا اس میں.
جی بالکل بالکل. اور آپ کی جو بات ہے پٹیشن کی بات ہے کہ کنسورشیمس کی طرف سے ہوتی ہے, میں سوال پوچھ رہی ہوں اور میں چاہوں گی کہ اب رائنا اور شبینہ اور ابو بکر بھی اس سے بات کریں کہ ایک اپنی سٹوری کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے کیا کوئی جرنلسٹ یا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی حد تک جا سکتا ہے, یا رائٹ ٹو انفارمیشن کی پٹیشن فائل کر سکتا ہے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی ایگزامپل ہے, یا اگر push comes to shove, do you think you will go that route, Raina? I don't think so. It's too much time and effort to, and you know, journalists are always moving on to the next big story. You know, so are there, and there's no lack of stories in Pakistan because we are. I think we're number 5 on the list of countries that are most vulnerable to climate-related disasters in the long-term index to German watch ki nikalti har saal. So there's always something around the corner that's about, you know, agar heat waves nahi to floods nahi hai to glacier melting hai, and you know, glacier melting hi ho rahi to kuch aur ho raha hai, smog ho raha hai. I mean, so I mean, there's no shortage of stories right now. So to get into litigation is time consuming, it's exhausting, it's you need again resources, you have to like go to the courts, you have to hire a lawyer. Ye phir aap, you know, what we can do is we can you know, like highlight the stories, bring them to the public attention, and now because of new media, Twitter, Facebook, Instagram, the stories can go viral. Other people pick up your stories and they get shared, and you can just try and make a dent and try and get it to the attention of the policymakers. You know, maybe somebody will pick it up and there's a PM's portal, you know, do a complaint on that this is what's happening, you know, for stone crushing in the Margila Hills. So you can bring it to the notice, and then we also have all these WhatsApp groups which are quite influential now. Wahan par, you know, I think sharing of information bahut zyada ho chuki hai Pakistan mein. So once you write a story, there's no, it's not just going to be published in that particular media, but it's going to be, when it becomes viral, you know, so many others can pick it up and read it and spread it. And so I just leave it to that. Okay, if I've written a good story and I can make an impact, then it will go viral, and then somebody, you know, it'll come to the attention of somebody. Maybe the judge will take suo moto notice. Remember, jo bahut famous case hua tha Patriata ka, aapko yaad hai? Abu Bakr, you were too young, you don't remember. But there was this famous Patriata का केस हुआ था 10 साल पहले की बात है, जहां वो पट्रियाटा फॉरेस्ट में उस वक्त आई थिंक द चौधरीज वर इन पावर, और वो पंजाब गवर्नमेंट वांटेड टू डेवलप पट्रियाटा, द रिजर्व फॉरेस्ट इन पट्रियाटा, इनटू अ वेरी हाई फ्लाइंग, यू नो, हाई एंड रिजॉर्ट, अ गोल्फ रिजॉर्ट basically. और इतना शोर मचा, WWF, IUCN, उस जमाने में when things were not viral as such. I think internet was there, but I think शायद Twitter नहीं था उस वक्त. फिर भी that news spread so much, and the judge reading on Sunday paper, वो पढ़े थे अखबार, और उनको ये कहानी नजर आई कि उन्होंने कहा ये क्या, पट्रियाटा हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ का उधर, you know, it acts as a water tank, it collects the water, वही पानी फिर आपके रावल लेक में जाता है, और you know, it helps supply the drinking water for Islamabad. So the judge took suo moto notice. और उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब थे, आपको याद है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस वक्त, and he was responsible actually. He then, as the chief justice of the Supreme Court, they stopped it. They didn't allow the Chaudhrys, and the Chaudhrys were in power and they were quite influential and powerful then, and they said that no, this area will not be, it's a reserve forest, it will stay a reserve forest, and yahan resort nahi ban sakti. So they took a stand, and you know, Patriata was saved. So so it has happened in the past, and it can happen again. And I think even I was reading somewhere that one of Kinjar Lake, not Kinjar, or was it the other one, jo sabse badi Manchar Lake par bhi similarly some judge took a suo moto notice कि ये बहुत polluted lake है, उसमें बहुत ज़्यादा I mean all the, you know, the it's a dead lake now almost. So they said कि, you know, where are the water recycling plants that should be built by the Sindh government, or it's still under litigation. So judges can step in and take suo moto notice, but for us to actually go to court, I mean, us poor journalists who are so badly paid, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है इस चीज में, अब लिटिगेशन में भी पढ़ना, वहां से, you know, लॉयर के भी अब हम भागे और पकड़े और उनके फीस दें, और you know, this is very difficult. I mean, I wouldn't be able to do it. I don't know, Abu Bakr, what do you say? You know, I mean, there are examples. अभी कराची में जो आइलैंड का केस हो रहा है, it gets too difficult जी to go to litigation, और वो ये है कि it is preferable not to get under notice
not to be the target one, because things have changed and people nowadays have very little tolerance for investigative stories. And of course, I don't want to be the one targeted for first filing the RTI and then publishing something that which they don't like. I believe in that, given the time constraints and the resource constraints, we can publish something investigative in nature and we can leave it on to other stakeholders such as judiciaries, such as the government, to take notice and action. ओके, थैंक यू. शबीना, आप कुछ कहेंगी इस पे? जी आफिया, मैं रायना की बात से इत्तेफाक करूंगी कि ये किसी जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत मुश्किल काम है कि वो वैसे उसको पैसे नहीं मिलते, बहुत कम लोग उसको पैसे देते हैं, तो वो अपने पैसों से कहाँ लॉयर को ढूंढेगा, ये सारा करेगा. लेकिन अब जो है वो मीडिया के डायनेमिक्स बदल गए हैं. जो इश्यू आता है वो सोशल मीडिया पे इस कदर हाईलाइट होता है, जैसे आप कह रही थी आइलैंड के इश्यूज था, तो वो सिंध के लोग इतने निकले और हम सब गए, हम खुद आइलैंड पे गए और इतने गले गले पानी में छलांग लगा के हम उतरे और सारी मुश्किलात, हम एक हमारी साथी थी वो समंदर में गिरते गिरते भी बची, खुदा का शुक्र है महफूज रही. तो हमने वो स्टोरीज करके हमने उस चीज को सामने लेकर आए कि ये जो है पूरा एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है, या माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे, या 8 लाख फिशरमैन जो है उनका रोजगार जा रहा है, वो जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है. वो सारी चीजें हमने लाके सामने रख दी. मीडिया में भी, मिनिस्ट्री मीडिया में भी, फिर वो सोशल मीडिया पे आया. और जिस दिन मैं पहली थी जो मेरी बीबीसी पे स्टोरी आई, जिस दिन ऑर्डिनेंस की बात मीडिया में खुली, क्योंकि ऑर्डिनेंस 1 महीना पहले इशू हो चुका था, वो मीडिया से छुपा हुआ था बिल्कुल. लेकिन जब इन्होंने किसी पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया तो लोग वहां तक पहुंचे और उन्होंने फिर बताया, तो उसी दिन मैंने लिखकर बीबीसी को दिया. तो पहली मैं थी जो हमने लिखा, और उसके बाद फिर सभी ने इस पे लिखा और फिर लोगों ने इतना इस पे एहतजाज किया. तो मेरे ख्याल में कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग सोशल मीडिया के जरिए इस चीज में शामिल हो गए जर्नलिस्ट के साथ. इसी तरह कारुंझर का पहाड़ है थरपारकर में, वो भी एक पूरा इकोसिस्टम है, बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ है वहाँ और बहुत ज्यादा फ्लोरा और फोना है. और वहाँ भी ये थोड़ा सा हुआ कि वहां से पत्थर निकाल के बेचा जाएगा, पत्थर वहाँ के बड़े खूबसूरत हैं, तो वहाँ के लोग खड़े हो गए और इस कदर शोर हुआ है कि वो गवर्नमेंट जो है पीछे हट गई है. और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी हिम्मत कर सकेगी, क्योंकि फिर उसको जाके वोट भी लेने होते हैं. तो लेकिन मैं आपको यहाँ एक छोटी सी मिसाल दे दूं. आपने जैसे बताया कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, ग्रीन मीडिया इनिशिएटिव. उसमें हम छोटे छोटे ट्रेनिंग्स भी करते हैं, ग्रीन इश्यूज भी देखते हैं. हमने 2018 में प्लास्टिक पोल्यूशन पे कराची में क्यों पाबंदी नहीं लग रही, हमने पूरी 1 साल की कैंपेन चलाई थी, स्टूडेंट्स को साथ लेके. आप भी आई थी हमारे प्रोग्राम में. हमने बीच क्लीनिंग भी की, हमने वॉक भी की, प्रेस क्लब के आगे हम खड़े भी हुए, और हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने फैब्रिक बैग्स भी तकसीम किए बड़े बड़े स्टोर्स के पास. और उसमें हमने सोचा था कि जो साल का एंड होगा उसको हम कंक्लूड करके कोर्ट में चले जाएंगे कि भाई क्यों नहीं इस पे पाबंदी लग रही. लेकिन उससे पहले इस दिन गवर्नमेंट को शायद पता चल गया, तो वो उन्होंने उस पर पाबंदी लगा ली थी. अब बात वही होती है, पाबंदियां तो लग जाती हैं, कवानीन मौजूद है, उस पर अमल दरामद कितना होता है, हुकूमत कितना कराती है और लोग खुद कितना करते हैं. जैसे आप, मुझे पता है प्लास्टिक नहीं यूज करती शॉपर, मैं नहीं करती, हम सब नहीं करते, तो लोग खुद भी तो ये जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं ना. तो पटिशन एक जर्नलिस्ट के लिए शायद एक मुश्किल काम होता है मेरी नजर में. ठीक है. बहुत शुक्रिया आप सबका. आप लोगों ने मतलब वो तरतीबवार मेरे पास सवालात थे, लेकिन अक्सर आप में से सबने उनका अहाता कर दिया. कुछ हमारे पास सवालात आए हुए हैं और आई होप कि उनको भी इनमें से जवाब मिल गया हो. जैसे पीयूष शौकत अली ने कहा है कि व्हाई आर जर्नलिस्ट लेस इंटरेस्टेड इन एनवायरमेंटल जर्नलिज्म. सो उसमें अच्छा, और व्हाट एथिक्स डू वी फॉलो. तो देखिए, एथिक्स जो जर्नलिज्म की हैं वो तो यूनिवर्सल एथिक्स हैं कि आपने सच्चाई को प्रोजेक्ट करना है, आपने मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज को जगह देनी है. तो ये जो बेसिक एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है वो तो वही हैं. और जहाँ तक आप बात करते हैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में आपने इन तमाम लोगों की बातों से इसका अंदाजा लगा लिया होगा कि ये सिर्फ जिसको पैशन होगा वही इस चीज़ को आगे लेके चल सकता है, वरना ये एक बेइंतहा फ्रस्ट्रेटिंग किस्म की फील्ड है. इसमें आपको रास्ता बनाना पड़ता है, आपको रास्ता दिया नहीं जाता, और ये कोई आसान काम नहीं है.
فریلانسرز کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اس میں وسائل کی بھی کمی ہے, اس کے اندر مواقع کی بھی کمی ہوتی ہے, اور اس میں وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے میڈیا کے اندر, کیونکہ کارپوریٹ میڈیا ہے, اس میں ایڈورٹائزنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمارے ہاں جب تک وہ میڈیا اونرز اور میڈیا گیٹ کیپر, جیسے میں آئی نو میں ریپیٹ کر رہی ہوں اپنے آپ کو, کہ وہ سینسٹائز نہیں ہوں گے, ان معاملات کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان کے کیا اس میں خطرات ہیں, اگر صرف ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تو تب تک یہ بات آگے بڑھنا ذرا مشکل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ کوشش نہیں جاری ہے. مختلف ادارے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور جیسے سب نے یہ اس بات کو مانا کہ پہلے سے کے مقابلے میں اب کہیں بہتر ہے سچویشن, کہیں زیادہ لوگ ان موضوعات کو اپنی تحریر کا اور اپنی آواز کا حصہ بنا رہے ہیں. اچھا, رابعہ کا سوال ہے کہ رپورٹنگ کلائمیٹ چینج از ڈفرنٹ فرام ادر سائنس جرنلزم, ہاؤ ڈو وی انشور سائنس از رپورٹڈ ان دا پبلک انٹرسٹ. اچھا, اب اس میں یہ دیکھیے, یہی تو وہ مسائل ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس کو فیس کرتے ہیں, کہ وہ سائنس کی زبان کو عام فہم کیسے بنائی جائے. تو اس کے لیے بھی کچھ اداروں نے کام کیا ہے, شبینہ کا بھی اس میں حصہ ہے, ایک گلوسری بنی ہے, کیونکہ ہم جیسے پہلے ہم نے کہا کہ انگریزی جرنلزم کے اوپر ہم بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن اس کی وہ ہمارے ملک کے اندر ایک انفلوئنسر کے طور پہ تو اہمیت ہے, لیکن میس اس کی آڈینس نہیں ہے, وہ آپ کی اردو اور ریجنل جرنلزم ہے. اس میں ان سائنسی اصطلاحات کو عام فہم بنانے کے لیے گلوسری بھی بنائی ہیں اداروں نے, IUCN نے بھی بنائی ہوئی ہے, ایک اور ادارہ ہے نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ, انہوں نے بھی ایک ڈکشنری بنائی ہوئی تھی. ان اصطلاحوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہے ہمارے صحافیوں کو, تاکہ وہ عام فہم, جب تک کوئی چیز عام فہم نہیں ہوگی وہ نہ صرف سائنس بلکہ کوئی بھی موضوع جو ہے وہ اس کو پذیرائی نہیں ملے گی. تو ٹریننگز کے اندر یہ اس چیز کا بھی حصہ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مشکل موضوعات کو آسان فہم کیسے بنا سکتے ہیں. اچھا, علی جابر کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ, ینگ جرنلسٹ اپنے رپورٹنگ سکلز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کہ ٹریننگ اپرچونیٹیز نہیں ہیں اور ان کے آفس جو ہیں وہ سائنٹیفک جارگن وغیرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ آپ کے شکایت سے ہی ہے, اس کا جواب میرے یہ پہلے 2 کامنٹس کے اندر ہی ہے. اور جو ٹریننگ سکلز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, وہ جیسے آپ نے ان تمام لوگوں سے سنا کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کہ مواقع دیتے ہیں, ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اب آج کل کے زمانے میں تو انٹرنیٹ ہے تو ڈھونڈنا زیادہ آسان ہے, پہلے تو ورڈ آف ماؤتھ سے پتہ چلتا تھا کہ جی فلاں جگہ ایک اپرچونٹی ہے, آپ اپلائی کر کے دیکھیں, تو اس طرح سے ملتی ہے. تو آپ جرنلزم کے جو مختلف فورمز ہیں اس کے اوپر جائیے, اپنے آپ کو رجسٹر کیجیے, اور وہ اپرچونیٹیز آپ کو ملتی رہیں گی. اچھا, اب ہمارے ہاں جو زنیرہ نے کہا ہے کہ لیس دین 10 to 11% جرنلسٹ آر ویمن, تو وہی ایک وجہ ہے کہ کیوں آپ کو وہ والے ایشوز جس کو آپ جینڈر لینس کے ساتھ لگا کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو ان کے کوئی نئی جہتیں آپ کو نظر آتی ہیں, نئے پہلو نظر آتے ہیں ہر ایشو کے اندر, وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتے, تو وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح سے کرنے کے لیے صرف ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاتون جرنلسٹ ہی ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرے, مرد حضرات کے اندر بھی سینسٹائزیشن ہونی چاہیے کہ وہ جینڈر لینس لگا کے ایشوز کو اور اپنی سٹوریز کو مکمل طور پہ ان کو بنائیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اور ظاہر ہے سیر حاصل یہ تو ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہم گھنٹوں بات کر سکیں تو بھی کافی نہیں ہے, اس کے بہت سے پہلو ہیں. کوشش آج کی اس نشست کی یہ تھی کہ کچھ چیزوں کو ہم سامنے لے کر آئیں, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر مزید امید کرتے ہیں کہ CSCCC جیسے ادارے جو ہیں وہ اپنا کوئی ایک پلان بنائیں کس طریقے سے وہ جرنلزم کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں واپس عائشہ کی طرف جانا چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ کیا, مطلب میری طرف سے یہ ایک چھوٹا سا میں نے ہماری جو کانورسیشن ہوئی ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈکشنری رہ گئی تو اس کے لیے معذرت, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت وسیع موضوع ہے, اس کو 1 گھنٹے کے اندر سمونا بہت مشکل ہے. لیکن آپ تمام پینلسٹ کا, شہزادہ عرفان, رائنا سعید, شبینہ فراز اور ابو بکر, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا, اپنی قیمتی آراء دی, اور میں عائشہ کو واپس دیتی ہوں کہ وہ اس کو ریپ کر لیں. بلکہ میرے خیال میں ہم سب کو خدا حافظ, اگر انہوں نے سب ہمارے ساتھیوں کو خدا حافظ کہنا ہے. اور ان آڈینس کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی آن لائن اور اپنے سوالات بھیجے. اور ہم چاہیں گے کہ چونکہ یہ ریکارڈڈ سیشن ہے, یہ آن لائن پوسٹ بھی کیا جائے گا, تو اس کے بعد بھی آپ کی کوئی آراء ہوں تو ان سے آپ ضرور ہمیں آگاہ کرتے رہیں. عائشہ, اوور ٹو یو.
Thank you, Afia, for conducting such an excellent session, and thank you to all the panelists also for their very, very valuable insights. आपने बहुत से मेरा ख्याल है कि relevant और focused सवालात इनसे पूछे, और इन्होंने भी जो जवाब आपको दिए वो बहुत pertinent थे और बहुत हमारे लिए फायदेमंद साबित हुए, क्योंकि एज ए सिविल सोसाइटी कोalition हम हमेशा आइडियाज ढूंढ रहे होते हैं लोगों से जो डायरेक्टली फील्ड में काम करते हैं, उनके क्या कंस्ट्रेंट्स और चैलेंजेस हैं, और हम एज अ सिविल सोसाइटी कोalition क्या रोल अदा कर सकते हैं इन चीज़ों को सपोर्ट करने में। तो इस पैनल का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसमें उर्दू और इंग्लिश मीडियम जर्नलिज्म के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोकल लेवल पे रिपोर्ट करते हैं और जो इंटरनेशनल नेगोशिएशंस को भी कवर करते हैं, तो हमें एक बहुत ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव मिला है। तो इसके बाद मेरा ख्याल है नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इन सबसे कंटिन्यूड राब्ता रखेंगे और कोई एक स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे, जिसमें मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप भी अब पाकिस्तान वापस जल्द आने वाली हैं, तो आप पर्सनली शामिल हो के इस एजेंडा को एक टारगेटेड अप्रोच के साथ हम आगे लेके चलें, ताकि ये ना हो कि ये कॉन्वर्सेशन हुई है ये यहीं पे रह जाए और इसके आगे ये भी एक इवेंट बेस्ड वेबिनार हो जाए जिसपे हमने वही बातें दोहरा दी जो हम पहले भी कई मर्तबा कर चुके हैं। लेकिन इसको हम आगे लेके चलें और हम देखें कि हम इसके स्कोप को किस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं और टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम आम आदमी के तक ये क्लाइमेट का जो मैसेज है इसको हम पहुंचा सकें। तो एक मर्तबा आफिया आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए मुझे पता है कि जहां आप बैठी हैं इस वक्त बहुत सुबह का वक्त है, शायद अर्ली मॉर्निंग, तो थैंक यू फॉर काफी अब तो सुबह हो का, गई है, लेकिन जब मैं उठी थी इस प्रोग्राम के लिए तो काफी सुबह थी। to get ready for the program, और बाकी तमाम journalists, because I know you know it's a valuable time that they give for this discussion, so it's been very insightful, very productive and very useful for us, और आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑडियंस भी मैंने देखा कि पार्टिसिपेशन हमारी काफी रोबस्ट रही है, तो ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना लंबा वक्त 1.5 घंटा निकाला हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होने का। और मेरा ख्याल है सवालात हमेशा ज्यादा होते हैं, वक्त कम होता है, लेकिन आप लोगों ने जितनी बातें की वो ज्यादातर जो क्वेश्चंस लोगों ऑडियंस के थे वो मेरा ख्याल है आप लोगों ने कवर कर लिए, तो ऑडियंस को मेरा ख्याल है शिकायत नहीं होगी कि उनके सवालात का जवाब उन्हें नहीं मिला। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। जी थैंक यू, खुदा हाफिज। Thank you very much. Allah Hafiz. टेक केयर।